Hi everyone, good morning and welcome to the channel. Today we're going to be making a very refreshing tea. It's from Kashmir. It's called a pink tea. اهلا وسهلا بكم في القناة ديالنا. اليوم غادي نحضر لكم واحد الشاي يعني منعش. هو من الكشمير ويعني كيتسميوه باللون ديالو، اللون الوردي. لهذا الشاي غادي نحتاجو 3 ديال الكيسان ديال الماء، 3 ديال الكيسان ديال الماء. الماء خاصو يكون بارد بزاف، ومن الاحسن نديرو فيه شويه ديال الايس. For this tea we need 3 cups of chilled water. If you have ice in it, that would be great. So we just put it on the stove. And we need a star anise. We need some pods of cardamom. And we need cinnamon. كنحتاجو هاد ستار انيس، كنحتاجو كذلك الكارداموم تقريبا 7 حتى 8، وكنحتاجو القرفه. كذلك كنحتاجو 3 ديال المغارف ديال الشاي الاخضر. We need 3 tablespoons, half tablespoons of green tea. We're going to bring everything to a boil. المهم نخليوها تغلي الماء وغادي نرجعوا لها. As you can see, the water is boiling right now. And as you notice already that I changed the pot. The reason being is that like this pot here, the first one is a little bit thicker at the bottom, and the water takes very long time to boil. So that's the reason I put this one here is a flat surface. So but the tea is boiling, so we're just gonna let the tea and the water boil until the water like mostly evaporates. It is on high. As a matter of fact, is the flame is on high. Just let it boil until the water is most of it evaporates. اهلا وسهلا بكم. على ما لاحظتوا بلي انني غيرت الطاوه ديالي اللي راني كنطيب فيها، والسبب هو ان هاد الطاوه الاولى كان شويه غليظه، يعني السطح ديالها هنا شويه غليظ، وعلى داكشي يعني كان غادي ياخذ وقت كتير باش انه الماء يغلي ويتبخر. على داكشي اللي درت هاد الطاوه هنايا، وراكي كيما راكم كتشوفوا بان الماء راه اتاي كيغلى، وعلى داكشي غادي نخليو دابا هاد الماء كيغلى حتى تقريبا كاع الماء كيتبخر. يعني المهم غادي نخليه فوق البوطه، ومن بعد غادي نرجع ونوريكم شنو غادي ديروا. وقبل ما نمشي في هاد الوقيته هادي غادي نزيدو نص مغرفه ديال البيكربونات دو الصوديوم، غادي نزيدوها هنا. المهم خاصكم تبقاو تحركوا مزيان عندكم. Okay. As you see, I added half a teaspoon of baking soda, and be careful because it tends to overflow. So make sure just to stir and put it right back, and let the water boil and evaporate until it is like almost gone. As you see, the water is boiling. Our tea is still boiling, and we're still gonna keep it on high, or at least 6 the flame, and just keep stirring. At this time we're gonna add an additional 1/4 teaspoon of salt to it. في هاد الوقيته هادي غادي نزيدو معاه الربع ديال مغرفه صغيره ديال الملح.
نخلطو كما قلت لكم، نبقاو نخلطو حتى الماء ديالو كيتبخر. اللون ديالو راه كيتبدل، ولكن حنا غادي نبقاو نحركو حتى الماء تقريبا يرجع الربع ديال هذاك اللي درناه في الاول. we still gonna keep stirring and boiling it and let the water evaporate. Okay, as you can see, the water almost evaporated, all of it. So it's just like about a quarter of what we already started with. So at this time, I'm going to add an additional 2 cups of water. I'm going to do the same thing, let it boil and let it evaporate. The reason for that is just we're going to try to pull all the essence from the green leaves and from the parts that we put from the cardamom, from the cinnamon and from the anise seed. فهاد الوقيته هادي المهم راك شفتوا بلي وريت لكم بلي الماء تقريبا ديال كلشي تبخر واللون تبدل بزاف. هذا هو اللي بغينا اللون كيتبدل. المهم مادام تبخر الماء كله زدت غادي نزيدو 2 ديال الكيسان ديال الماء ونخليوه عاود يطبخ ويتبخر مره ثانيه. الاساس وهو ان غادي نحيدو كاع دوك المنافع من دوك لي زانغريديون اللي درناهم في الشاي، والمهم باش تكون عنده واحد الصلاحيه كبيره. المهم بعد نخليوه يطبخ ويتبخر مره ثانيه. Okay, as you can see, almost all of the water has evaporated. So and the color is really deep red color. So we're going to add for the last time 3 cups of water, let it boil, and it's going to be the end of the boiling. كما شفتوا يعني كما وريتكم في الاول في اول الفيديو، يعني الماء تبخر المره الثانيه، ما بقى فيه حتى شي، بقى فيه غير حاجه قليله، ولكن اللون يعني واحد اللون احمر غامق اللي عطى. المهم دابا غادي نزيدو 3 ديال الكيسان في المره الثالثه، نزيدو 3 ديال الكيسان، نخليو الماء يغلي اخر مره وغادي نسدو عليه البوطه. Okay, now after the water in the tea boiled for about a couple seconds, I shut the stove. I took it off. So I have a bowl right here and I have a strainer and I'm gonna strain the tea in this strainer. I want to keep just the mixture, just the tea. المهم بعد ما زدت الماء وغلى المره الثالثه، يعني ما خليتوش باش حتى يتبخر الماء ديالو، غير عطيتو واحد تقريبا 30 دقيقه وطفت عليه البوطه. ودابا عندي هنايا هذا وعندي باش هاد الشبيكه الصغيره باش غادي نصفي الحليب، نصفي الاتاي. I'm just gonna put it in here. And strain everything. And I'm gonna let it cool down. And I will show you what I'm gonna do after that. Okay, welcome back. We are almost to the end of this experiment. So I put about 2 cups of milk to warm, and I added about a tablespoon of sugar to it. So I'm just gonna add the mixture. You see, I already took it off. I took the stove off. And just mix everything together. المهم درت تقريبا 2 كيسان ديال الحليب، يعني سخنتهم ودرت معاهم زدت لهم مغرفه ونص ديال السكر،
وزدت الخليط يعني على حسب الذوق ديالكم. اللون ديالها يعني ماشي يعني تبدل، ولكن يعني ما تقريبا عنده واحد غوز بارد اللون دياله. سديبو على اتاي الحب اللي الواحد كيستعملو. المهم هذه هي الوجبه، ونتمنى انكم يعني نتوما تجربوها، ويعني مذاقها زوين تبارك الله. I hope you like the tea. The tea has a mild pink color to it, and I hope you like it and you try it as well. Please do not forget to subscribe and hit the like button and share with your friends and family. نتمنى انها تكون عجبتكم هذا اتاي، يعني صراحه زويون. والمهم ما تنساوش انكم تابونيا وتفرقوها للاصدقاء والاهل ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.